díẹ̀ ní alẹ́ àná gbogbo wa rí fídíò Muyideen tó ń trend around orí cyberspace ṣóyé wa tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan that same alẹ́ àná yẹn náà la wá rí tíyàwó Muyideen tó ṣe kíni tó ṣe fídíò tó ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan èèyàn kan wá DM ó wá ní ìyàwó ẹ̀ ló dẹ̀ ti ṣe fídíò yẹn o kẹ́ẹ̀dẹ̀ tún lọ share yẹn náà o kẹ́ẹ̀ tún lọ share ẹ̀ o dákun ṣé èmi jọ blogger lójú rẹ̀ me I no be blogger I'm a content creator àwọn blogger Alhaji Ọláìyá thank you for the ice cream àwọn blogger àwọn náà máa ń analyze ọ̀rọ̀ ṣé abáyé ní ìsìn unfortunately nígbà tó wá ní ìyàwó Muyideen náà ti sọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ nìyẹn ṣé ọ̀rọ̀ ṣóun ni èyí tó sọ yẹn we understand the fact wípé wọ́n rọra cut short clip ní alẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àárọ̀ iná tó ṣe live stream but the truth remains that the main person tó make video yẹn gangan òun ni kẹ́ ẹ lọ bá jà because anything tó bá ti bọ́ sórí afẹ́fẹ́ anybody can talk about it ṣé abáyé ní ìsìn so wọ́n gbà tó wọ́n sọ pé ìyàwó ẹ̀ ló dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn o ẹ̀ka dẹ̀ lọ tún lọ post o náà o káwọn èèyàn ó lè rí o ṣé sọ́ọ̀rì ọ̀ ni jọ sọ́ọ̀rì ọ̀ èmi kì í ṣe blogger àwọn bloggers no máa analyze ọ̀rọ̀ iṣẹ́ blogger ó yàtọ̀ síṣẹ́ content creator fine blogger can decide to create content from an issue but àwọn blogger máa analyze ọ̀rọ̀ ni àwọn bloggers no máa analyze ọ̀rọ̀ fídíò tó bá dẹ̀ ti dórí afẹ́fẹ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ pé people should not talk about it as far as I'm concerned ṣóyé wa báyìí nísìn to every rumor there is always an element of truth so it is not you to tell me what to post on my page or what not to post on my page kò sẹ́ni tí fídíò Muyideen tí ó surprise lánàá sincerely alẹ́ àná ni mo tó padà dé alẹ́ tilẹ̀ because I was in the studio throughout ẹ rí i pé fídíò tí mo drop lánàá mò ń sọ sínú fídíò yẹn pé mò ń lọ studio I was in the studio since morning till night alẹ́ tí mo dé tí mo tan data mi báyìí about 6 people ló drop fídíò yẹn sórí page mi I was surprised I have to send to another sister tó náà jẹ́ blogger pé àǹtí kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n tẹ̀ lákápá wọn lórí níbi táwọn ti wò pé since ti monetization ti dé pé bóyá àwọn èèyàn náà ti fẹ́ mọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ya skit pé bóyá Muyideen náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ mọ ya skit pé ṣé mo mọ̀ pé monetization is on the way Jayeola herbal medicine ẹ káàbọ̀ mà ṣé ọba yìí nìsín yí pé bóyá òun náà ti fẹ́ mọ ṣe skit ni àfi bó ṣe rí káàrí táwọn other bloggers ń gbé ìgbó sì tún dalẹ́ tíyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀ la fẹ́ rí pé it's not skit ṣóyé wa but as far as I'm concerned we can always defend our pastors, our men of God, but we don't have to use that one to tarnish the image of our spouses. Everybody is right in this issue. But personally, I'm not a blogger. Tó bá ti rí blogger tó mọ̀rọ̀ analyze dáadáa, go and look at their presentations when issues happen. You don't come to my DM and come and say, oh, ẹ bá wa post eléyìí náà o, ìyàwó rẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ o, ẹ bá wa post yẹ o. The one that was posted was sent to us. Gbogbo wa jókòó sínú ilé wa náà lákàndéédé rí fídíò tó surface on the screen. Ṣé bàbá yìí nísìn? It's not you to tell me pé this is what I'm going to post. This is what I'm not going to post. I am not a blogger. I'm a content creator. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ní society, à ń fi kọ́ ẹ̀kọ́. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So mi bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Èèyàn tí wọ́n pick from a particular place tí wọ́n dẹ̀ ni wọ́n help ẹ̀ wọ́n support ẹ̀ everybody appreciate the fact that somebody picked him but the truth remains that kì í ṣe gbogbo èèyàn ló need the same help you render help to people according to their needs you attend to people according to their needs as far as I'm concerned mo ti wo live stream tí bàbá Agbala Gabriel ṣe ní àárọ̀ yìí mo dẹ̀ ti wo bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìyàwó yẹn you will discover that what that Muyideen need was rehabilitation as at the point tó pick ẹ̀ yẹn I said I don't analyze things you understand but I'm only saying this for the lady that sent Muyideen's wife's video to me telling me pé ẹ tún bá wa post yìí náà ẹ kúkú ti post àkọ́kọ́ ṣó o forí ṣubú ni àbí ọ̀rìọ̀. The person who made Muyideen's video in Bodija should be questioned because only the source of the video. Those who later post the video posted it because they saw it. Somebody created that video. Somebody made the video. The person who made the video is the reason why people share it. And the point remains that
di ọ̀rọ̀ tó ní tó sẹ́ǹdì tó ní ìyàwó Muyideen ló dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí ọ̀gá ẹ̀dẹ̀ tó gbé yìí náà ó sáà ti clarify ọ̀rọ̀ yẹn ò clarify ọ̀rọ̀ náà táwọn blogger kan tó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ tó jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ wọn á fa kò mọ́ òkun ọ̀rọ̀ jáde tó bá gbé ó máa di season film ni because wọ́n máa ṣí láwẹ́láwẹ́ ni but me I no be blogger but the only ẹ̀kọ́ tí mo kàn fẹ́ ká kọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé ẹ̀ẹ́pù téèyàn bá ní ìdí ìní ẹjẹ́ ara ń dà fún yàn because according to the live stream tágbàlá Gabriel ṣe láàárọ̀ yìí a wá padà rí wípé Muyideen pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ẹ̀ yẹn ó ní oríṣiríṣi character flaws bẹ́ẹ̀ ni Madam Tosin Williams ó ní ìdí rehabilitation ó ní character flaws. Yes now history of Yoruba wọ́n ní make I dákẹ́ of course it's good to defend your man of God it's good to defend your pastor me I love pastors especially those ones tó bá ń win soul fún Ọlọ́run àwọn tó bá ń jèrè ọkàn fún Ọlọ́run those are the pastors. But tá a bá fẹ́ defend àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ká máa ṣe at the expense of àwọn ilé because tẹ́ ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì this is a typical example of what they do when they want to white paint their man of God they black paint their own spouses they black paint their own husband nítorí wípé wọ́n fẹ́ kí pastor kó look like an angel. We are not saying anything wrong but ìwọ tó send the message yẹn sí mi ni mò ń reply yẹn pé nígbà tó níyàwó Muyideen dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sí i ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ o kí ni nǹkan tí ọ̀rọ̀ tó sọ tó clarify doubt sí ń bẹ nínú ọkàn ẹgbẹẹgbẹ̀rún èèyàn. Are we getting me now? Kí ni ọ̀rọ̀ tẹ́ni ìyàwó ẹ̀dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ń sìn o kẹ́ẹ̀dẹ̀ tún lọ bá wa post ẹ o kó lè clear mind o ó lọ́kọ òun ò ní tẹ́lọ́rùn ṣé ọkọ rẹ̀ tó ní ò ní tẹ́lọ́rùn yẹn ń sìn so ti clear gbogbo doubt ẹgbẹgbẹ̀rún doubt táwọn èèyàn ní lẹ́mìí for those who care as far as I'm concerned I no dey care with that but you came to my DM telling me to go and be posting something now you go tell me wetin I go post on my page the page wey you help me build. Any video tó bá ti surface on here ó dẹ̀ ti surface ní ẹbẹ̀ nǹkan tẹ́mi fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni wípé ní all these things that is happening is not new. Táwọn ìyàwó tó bá ti fẹ́ wẹ tó bá ti fẹ́ wẹ àwọn pastor mọ́ they do it at the detriment of their husband torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ rí àwọn ìyàwó tó rẹ́ pọ́n máa rọ́kọ fín wọ́n máa ra ọkọ ń kó lórí wọ́n máa fi gbígbọ́kọ lórí wọ́n dẹ̀ wọ́n máa ṣe ránkàdèdè fún àwọn pastor wọ́n máa ṣe ránkàdèdè fún àwọn pastor fọ́nrán kékeré tó post sí mi yẹn nǹkan tẹ́mi rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn because I want to believe pé you can always defend your pastor by applying wisdom so that you don't use that one to tarnish the image of your spouse. Kò dìgbà tó bá pèèyàn kan ní aláìnítẹ́lọ́rùn alákùnjẹ aláìmoore kó o tó sọ wípé èèyàn kan dáa. And look, that was alẹ́ àná but looking at the live stream tó ṣe lénìí ìyẹn náà tún change mindset wa pé Muyideen ló ní problem. Nísìnyí tá a ti wá rí wípé Muyideen òun ló ní character flaw ó mì pé help tó render fún yẹn was wrong that was not the help he needed. Ẹni tó rí lábẹ́ bridge gbogbo wa la rí ńgbà yẹn àwọn tó contribute fún àwọn tó contribute owó wọ́n fi data àwọn wo video wọ́n engage people were engaged on that page and so everybody is so surprised so shocked seeing that video. Àwọn bloggers náà analyze ọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ rí àwọn blogger torí wọ́n pé àwọn ìyá ńlá kan ti analyze ẹ̀ lálẹ́ àná tó jẹ́ ká mọ̀ wípé ó máa ń ta bàbá àjẹ̀bú ni and those are the people tó analyze ọ̀rọ̀ bloggers làwọn yẹn. You don't come and tell me that about post eléyìí náà o ẹ sáà ti post ìta kọ̀ọ̀kan ṣé mi mo rí Muyideen Bódìjà ni àbọ̀ rí ọ ni. Now the lesson tẹ́mi kàn rí nínú gbogbo scenario yẹn torí mo ti wo show bàbá Àgbàlá torí iṣẹ́ téèyàn bá post you have to feed people back. Gbogbo live stream 45 minutes tán ṣe láàárọ̀ yìí I watched it mo wá rí pé short clip ìyàwó Muyideen tán post lálẹ́ àná yẹn it was so short kò wá explanatory torí ẹ̀ ni mo yẹ sọ wípé iṣẹ́ tí short clip yẹn ṣe ni wípé ó bring out to a particular negativity about Muyideen telling us pé Muyideen aláìnítẹ́lọ́rùn ni and I was now trying to say that Muyideen being aláìnítẹ́lọ́rùn does not answer the whole question in the mind of people but when they have done the live stream they did this morning
we have been able to now prove beyond the reasonable doubt pé Muyideen ló ní character flaw. That means that the help that was rendered to him at the first instance was wrong. At the time tó pick yẹn sà, ó mì pé rehabilitation ló need nígbà yẹn. Bí ọlá wípé à ń kọ́lé fáwọn èèyàn, à ń ra à ń fẹ́yàwó fún yàn, à ń ṣe all of these things. Òun ni wọ́n gbé kó lójú. Ẹni tí ò ní sound or matured mind láti lè control ayé ara rẹ̀ gan, báwo ló ṣe fẹ́ control ìdílé, báwo ló ṣe fẹ́ control ilé, báwo ló ṣe ẹ wo bí ìyàwó ẹ̀yẹn ṣe ṣàlàyé lórí live stream lónìí. You will know that she's a very humble good lady, a promising lady, a lady that is very very understanding. But unfortunately rehabilitation ni Muyideen need, kò ní ìdí ilé. Ṣé rí àwọn kan wà tó pé even tẹ́ bá kọ́ gbogbo mansion ayé yìí fún wọn, they will still go back to the bridge because tẹ́ bá try láti tún ìta ṣe tí inú dẹ̀ ní problem, inú tó jẹ́ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó máa affect ìta. Are we getting it now? You render help to people according to what they need. Òun gan ló dífá fún show tí mo fẹ́ ṣe lénìí. Mo sọ wípé give away pé o ti fẹ́ take another dimension. Àwọn 10,000, 5,000, 10,000 for 100 people, 5,000 for 50 people tá ń ṣe yẹn. Before you know it, the money will finish. But tá bá render everlasting help fún àwọn èèyàn, ó jẹ́ nǹkan tẹ́mi tí already ní èmi fẹ́ fè ní yìí ṣe kó tó di pọ́rọ̀ Muyideen surface lánàá tó di wípé gbogbo ayé wa ń gbé kiri. Torí ẹ̀ ni mo ṣe caption kínní lórí Facebook as pé free advert for upcoming content creators and brands because nǹkan tẹ́mi kan lè fẹ́ fò ní ṣe nìyẹn ń tèmi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like, ẹ bá mi love. Tá a bá ṣe give away tá a fún èèyàn ní millions jù bẹ́ẹ̀ lọ. The problem, tá a bá attack the problem from the roots, there is no how they can be independent. Agbala Gabriel ṣe àwọn àlàyé akitiyan táwọn gan ṣe personally nínú ayé Muyideen. Báwọn ṣe ń fún lówó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀, báwọn ṣe ń ṣe báyìí, táwọn ń bá wí, táwọn fi sínú àwẹ̀ àtàdúrà. And the thing is that kì í ṣe gbogbo òṣòro làwẹ̀ àtàdúrà ló lè tán. I'm telling you, Jésù sọ wípé láìsí àwẹ̀ àti àdúrà, àwọn iṣẹ́ ìyanu yìí ò ní ṣẹlẹ̀. Àwọn iṣẹ́ ìyanu kan wà tó ṣe wípé rehabilitation no need. Take them through seminars. We have CBTs, we have cognitive behavioral therapists, we have counselors that can counsel him. Ẹni tó ti ń sùn lábẹ́ bíríjì tó jẹ́ pé ibẹ̀ ló dàgbà sí. Irú yẹn ò ní ìdí kẹ́ kọ́kọ́ kọ́lé fún. Tó bá tiẹ̀ jábẹ́ bíríjì ló ń sùn, tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ ní yàrá kan tó wà comfortable, let him stay there. Why you mold him? Because nínú gbogbo àlàyé tó ṣe yẹn, ìyẹn fún wọn tó ní kí n mọ post fídíò ni mò ń sọ báyìí o. Gbogbo àlàyé tó ṣe lórí live stream yẹn, àárí ibi tán ti sọ pé àwọn ti organize seminar, àbí Bible study, àbí any teaching, àbí any rehabilitation or recovery program fún ẹni tẹ́ ló lọ ń ṣe bàbá Ìjẹ̀bú. Kí ni ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ kọ́ láti jẹ́ kó mọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀bú yóò dáa because bàbá Ìjẹ̀bú máa ń fa addiction. Ẹni tẹ́ nínú ilé tí ń gbé yóò dáa kó kúrò ń bẹ̀. Ṣé ẹ ti pèsè ilé míì fún tí ó kò sí? Ẹni tẹ́ ní bàbá Ìjẹ̀bú ò dáa, ṣé ẹ ti fún ní reason láti mọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀bú ò dáa? Ẹlẹ́ ń sọ sáwẹ̀, ẹ̀ ń sọ sádùá, fine, àwẹ̀ àtàdúà dáa. Bẹ́ẹ̀ yẹn náà ní ìgbésẹ̀ téèyàn ó gbé. Téèyàn ò bá go through àwọn ẹ̀kọ́, torí ẹ̀ ni mo ṣe sọ pé the ministry of a teacher is different from the ministry of a prophet or pastor. Ọlọ́run dẹ̀ gbé márààrún kalẹ̀, ó ní fún ìsọdi pípé àwọn ẹni mímọ́ ni. Ẹni ọmọ tẹ́ ẹ̀ take through ẹ̀kọ́, as far as I'm concerned, téèyàn bá fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́, ẹ máa ṣe lasting help tó máa mú kẹ́ni yẹn wà independent. Ẹ lè wà nínú láìvù gbogbo èèyàn at the same time. I have students I train, but I make sure that when I train my students, they become independent. Yes, when I train my mentees, they cannot say they want to do one small thing. They will call me. Èèyàn mélòó ló fẹ́ pè mí? I make sure that God will help me to mold them such that they can make decisions on their own. Last week that I went to camp, I saw my prof. I just say good morning, sir, because kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ ní time yẹn. You can't be going to your mentors every time. You have to be independent. Now, ẹni tá a kọ́lé fún tó fẹ́ yàwó tó ṣí ṣọ́ọ̀bù fún ǹjọ́ ní mental capacity láti lè gbé àwọn kìíní. Because live stream tó ṣe yẹn, as far as I'm concerned, that live stream was so condescending. Because you are the complainant, you are the judge, you are the jury, you are the spectator at the same time. You have made us to understand pé Muyideen ní character flaws.
I believed you. I believed the live stream you did. Ìyẹn Fáànù tó send the video torí mo mọ̀ wípé ara àwọn èèyàn wọn tó jẹ́ pé wọ́n jọ wà ní. The live stream tó ṣe yẹn ó proof fún wa wípé Muyideen ló ní character flaws. Bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ àgbìyànjú láti kọ́kọ́ yanjú character flaws yẹn ná ẹni tá a mú ní gáràjì àbẹ́ni tá a lọ ẹwà àwọn outreach tá a lọ máa ń ṣe láwọn brotels yẹn. Tí Ọlọ́run bá ṣe tẹ́ bá lọ minister ní brothel tí ẹnìkan nu wọn bá pray sinner prayer, the first thing you do is to take that lady out of that place completely. Tẹ́ bá mú yàn ní brothel tó jẹ́ sex worker tó wá lóun fa yóò fún Jésù ẹ kọ́kọ́ take ẹ completely kúrò ńbẹ̀ yẹn ná ní kúrò ní gbogbo vicinity yẹn. Then ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní take ẹ through ẹ̀kọ́ torí tó bá yẹ escape mọ́ yín lọ́wọ́ tó bá máa padà international level ni ó ti mọ̀ ṣiṣẹ́. Ó máa operate at international level ni. Àwọn bàbá tán take àwa through ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn stages yìí ni. Ẹ lè múyàn kúrò lábẹ́ bridge kẹ́ lọ kọ́ mansion fún ọpọlọ rẹ̀ ńkọ́. Ó sì máa fi ara yílẹ̀ á sì fún tó fẹ́ gbé padà rẹ̀ yín lára ẹ̀yin lẹ́wàá dàbí èèyàn burúkú, and these are the things we want to clarify. Nínú gbogbo àlàyé tí wọ́n ṣe àríbi tán ti sọ pé àti ẹ̀gbẹ́ àwọn counselor kan wá àti ẹ̀ take care through some weeks of counseling every two days in a week. Mo ti gbé mọ́mí Saitano wá sí bíbá yìí rí. She's a behavioral therapist. She read psychology, human behavior, àwọn phlegmatics, melancholy, choleric, all those characters. Àwọn náà mọ bó ṣe máa rehabilitate ẹ̀ débi wípé bàbá Ìjẹ̀bú yẹn nídìí láti jù sáwẹ̀ àtàdúrà tí ò fi ní ṣe mọ́. Torí yóò ti rí reason tí ò fi dáa, yóò ti rí reason tí ò fi yẹ kó wọn mọ́ ṣe. Ìrànlọ́wọ́ tí mi fi pé Muyideen nídìí nìyẹn at that particular time. Kì í ṣe pé kán kọ́lé fún un. Ọgbọ́n tí èèyàn fi gbélé, ọgbọ́n tá fi kọ́lé kò tó èyí tá fi gbé bẹ́ẹ̀. Ìgbà mélòó náà fi ń kọ́lé tó bá ti wà within 2-3 months wọ́n á kọ́lé tán. But ẹni tẹ́ ẹ kọ́lé fún Ìbàfọ́lú, thank you for the ask me. Ẹni tẹ́ ẹ kọ́lé fún ǹjẹ́ ọgbọ́n tí ó fi gbé bẹ́ẹ̀ wà? Ǹjẹ́ ó ti ẹ̀jẹ̀ husband material? Ẹ wo bí ìyàwó rẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lórí live stream tá a wò láàárọ̀ yẹn. You will know that woman, she's very humble, very promising, and she can build home. But unfortunately, she fell into the hand of somebody like Muyideen who has not been rehabilitated. So gbogbo wa sùúrù táǹtì yẹn ní kò wá work out. At the end of the day ó padà escape mọ́ wọn lọ́wọ́ bọ́ sáàrin jà ni. That is why we are saying if the internal is wrong, the external will also be wrong. But tá bá address the problem from the roots, from the gbòǹgbò. Tá solve Ìbàfọ́lú, thank you for the bracelet, God bless you. Tá address ẹ̀ láti Genesis, Muyideen ò ní delay. As far as I'm concerned, kò tí ní ìdíyàwó. He has to go through tutor. He has to go through teaching. He has to go through therapy to help correct his character. Torí ẹ̀ náà ṣe ní òkè tẹ́ bá gbé kinní kan sórí kinní kan á tún yí sílẹ̀ padà. Ó máa yí sílẹ̀ padà because of the nature. Tẹ́ bá mú lion wọnú ilé, tẹ́ ń sin lion nínú ilé, kò sí bí ẹ ṣe mú lion lọ́rẹ̀ẹ́ tó. The father is a wild cat. You cannot erase that nature out of the lion. Because nature rẹ̀ ni láti jẹ flesh. So kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe make friend with lion tó in life. Ó sì máa bùyàn jẹ ni. Because nature rẹ̀ nìyẹn. But we human beings, we have the soul. Èémí Ọlọ́run gbénú wa. The creative ability of God is inside every human being. A lè change ẹranko, ṣùgbọ́n a lè change èèyàn. Because animals are living things. We human beings, we are living souls. Soul wa ló mú wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè wà creative, láti lè learn, unlearn and relearn. Bó ṣe jẹ́ pé Muyideen wà lábẹ́ bridge yìí, wá bridge ń bẹ lọ́pọlọ ẹ̀. We can remold him. This is the reason tá a fi ní àwọn CBT nínú society. We have counselors. We have teachers. Tó ṣe pé tí Muyideen bá máa go through 6 months training lọ́ndà wọn, ẹ tẹ̀ ọkọ́ gbàgbé ìyàwó fífẹ́. Ẹ kọ́kọ́ gbàgbé pé ẹ kọ́ máa ń ṣe ẹ̀ ń kówó ẹ̀ ń ṣí ṣọ́ọ̀bù fún. Ṣó tí ní ọpọlọ láti lè maintain àwọn nǹkan yẹn. Ẹni tẹ́ bá kó 10 million fún ó lè squander ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ mú 1 million fẹ́ lòmíì tó dẹ̀ máa multiply ẹ̀. The difference between a man that fails and a man that succeeds is what they know.
is the knowledge, because the same resources tí Mr. A tó wà available fún òun náà ni the same resources tó wà available fún Mr. B. Mr. A was successful, Mr. B failed. The same resources ló dẹ̀ wà available fún wọn. The difference between the two of them is what they know. Kí ni Muyideen mọ̀? Kí ni nǹkan tá ǹjẹ́ àti ẹ̀rí ààbò ẹ̀ rárá? Because as far as I'm concerned, nǹkan tó ní tídọ̀tí bẹ́ẹ̀ tá àkọ́kọ́ fọ ìdọ̀tí yẹn mọ́. Kò sí bá a ṣe fẹ́ràn oúnjẹ tó, bí mo ṣe fẹ́ràn oúnjẹ tó yìí. If my best food is served in a dirty plate, I can't eat it. Oúnjẹ tí mo fẹ́ràn jù tàbí oúnjẹ tẹ́nìkankan fẹ́ràn jù nù wa tí wọ́n bá sáàfù ẹ̀ sínú abọ́ tó dọ̀tí a lè jẹ. Rehabilitation lèmi fi pé Muyideen need in time yẹn. Bẹ́ẹ̀ nítorí pé ká kọ́lé fún yàn ká sọ pé ẹni náà ti kọ́lé fún òun ní the order of the day ní gbogbo ìgbà yẹn ni a ṣe rò pé ilé kíkọ́ yẹn ni solution Muyideen. Ẹ wá wo ohun tó wá fojú Agbala Gabriel, ẹ wá wo bó ṣe wá fi wọ́n kọ́lẹ̀. Èmi understand the fact wípé bàbá yẹn ń gbìyànjú láti make sure pé àwọn mú kí Muyideen kó become better, but you take him through a process. Ẹ má tiẹ̀ tí expose ẹ̀ sí pọ́nkọ́lé fún, kò tí ní capacity, kò tí ní mental capacity láti lè bíà irú nǹkan yẹn. Ìyàwó kò tí lọ́pọlọ àti lè jọ́kọ ìyàwó, ìyẹn ò sí nínú. You see, it is real. Age kò make anybody ready láti fẹ́yàwó. Age does not make anybody ready láti fọkọ. You may be 40-50-year-old as a man and you are not ready for ìyàwó. Because you have to be mentally stable, you have to be physically stable, you have to be mentally alerted. Kó gbogbo orí ọpọlọ ẹ gbọ́dọ̀ bá orí inú ẹ̀ tó dé á bá ṣiṣẹ́. Ìyàwó nígbà tó bínú lọ, ó dé òun tó kúnlẹ̀ síwájú ẹ̀ pé kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí? Àwọn dáàdì ń try fún wa, ibo lẹ lọ, tá wá ń wá yín. Ó ló ní òun ti gbọ́ òun change. Kò change because inú, we talked about the war within, ṣiṣẹ́ ogun tinú. You have to take him through tutelage. Tutelage, as far as I'm concerned. Torí ẹ̀ mo sọ pé program yìí, live stream yìí, mo ti prepare ẹ̀ láti jẹta. Bẹ́ọ́lá pé mo lọ studio lánàá ni pé ká máa fún èèyàn ní 10,000 for 20 people, 20,000 for 100 people igan. Kò lè tán sọ̀rọ̀. Let us render everlasting help to people. If I promote your brand free of charge, you will get to a stage whereby you'll be able to stand alone. Tó bá jẹ́ wípé problem Muyideen la address ni, kò ní fún wa wàhálà tó báyìí, kò ní embarrass Agbala Gabriel. The problem Muyideen has was not solved. Bí ìgbà téèyàn bá ń fògùn ẹ̀tẹ̀ wo làpálàpá, Madam Joyce blog ẹ̀ káàbọ̀ mà. Bí ìgbà téèyàn bá ń fi ògùn ẹ̀tẹ̀ náà fi ń wo làpálàpá, òun ni ọ̀rọ̀ yìí. Because ní alẹ́ àná, gbogbo wa la wà surprise. Kódà nǹkan kan sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi, monetization ti dé Naija. Bóyá kálukú náà fẹ́ mọ̀ try láti mọ̀ ya skit. After all, òyìnbó ló ń sanwó, dátà la dẹ̀ ń lò. At least tó bá náà bá ń ya skit tí bá ń rí tọ́rọ́ ṣíṣì ń bẹ̀. Mo wá rò lẹ́mìí pé bẹ̀ kò yẹ kó lè lo bàbá yẹn láti mọ̀ ya skit. Ó bá fẹ́ ya skit, wàá wá àwọn nǹkan míì ya skit. Ìgbà ìyàwó ẹ̀ tó drop fídíò yẹn ni mo tó mọ̀ pé kíní kì í mọ̀ ṣe skit. We all have to do all of this. Address problem from the root. Help people according to their need. I'm not preaching. Help people according to their need. Téèyàn bá ní ìyàwó méjì, tí ìyálé tó bá nídìí láti rajà kún ọjà ṣọ́ọ̀bù ẹ̀, tó dẹ̀ máa nídìí 5 million, ṣe fún in tó nídìí at that time nìyẹn. Tí ìyàwó tó ń lọ school lọ́wọ́, ó nídìí school fees. Her own school fees is 100,000. Pay her 100,000 school fees. That is what she need at that time. Tí ìyàwó bóyá ọkùn wa lẹ́lòmíì, ó tún níyàwó, bóyá àwọn Muslim friends wa tí àwọn máa ń pọ̀ yẹn, bóyá third wife yẹn, bóyá mọ́tò tiẹ̀ ò dáa, bóyá ọ̀kadà ní mọ́ ń gùn, tí wàhálà tí yà tiẹ̀ mọ́ ń jọ̀ta rẹ̀ gan tí bá ń lọ bíṣẹ́, buy motor for her. N tó need nìyẹn. That is how to address people. You attack the problem of individual. Lè sọ pé torí akọ́lé fún yàbẹ̀jì aráyé le. Sleepy, thank you for the me. Anders. Lè ní torí akọ́lé fún yàbẹ̀jì aráyé le, torí akọ́lé fún lágbájá, torí akọ́lé fún tàmọ̀dò, torí akọ́lé fún ilé náà lákọ̀ fún Muyideen. Ta ló sọ fún pé lé ní Muyideen need? Tó bá jẹ́ wípé problem Muyideen la address láti day one ni, kò ní embarrass wa báyìí. Kò ní embarrass wa báyìí náà. Ó ní embarrass wa.
wọ́n ní is not mentally okay. Nǹkan tí mo wá ń sọ gan nìyẹn, kò wà mentally okay, and we didn't address his mental health. Address mental health ẹ̀, ilé là ń kọ́ fún un. Ṣé wọ́n ní iná ń jó àńlànà àgbàrá nígbà tí ìṣepọ̀ mi yalé, ṣe bí tó mi bá yalé náà ni ẹja wá ká draw drainage, bẹ́ẹ̀ iná ló ń jó, yẹ ká bomi paná ni nà. Kò ní ìdí ká mọ̀ fògùn ẹ̀tẹ̀ wo làpálàpá. Ìṣòro tí Muyideen ní ló yẹ ká solve tá a bá fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ á mọ́ confectionalize help. Ẹ má mọ̀ jẹ́ á mọ́ confectionalize ẹ̀ pé this is the confectional help. Anybody bá lọ sí Agbala Gabriel sìn wọ́n kọ́lé fún ni. Ta ló sọ fún yín pé lé ló nídìí? Gbogbo àtàn kọ́ fúláàtì fún yẹn lómi ò nídìí ju yàrá kan lọ. Sentiment apart. Nígbà tí orí àwọn èèyàn bá pé, tí ọpọlọ àwọn èèyàn bá pé, ẹ rí i pé society wa gan àlàáfíà ó jọba ń bẹ. Torí mo rò lẹ́mìí pé nígbà tí èèyàn kan sọ pé wọ́n set up ẹ ní kó wá embarrass Agbala, even tó bá jẹ́ kó set up Muyideen against Agbala Gabriel tó sì gbà láti ṣe bẹ́ẹ̀, ṣe rí pórí ẹ̀ ò pé tó. It is still the same thing. Orí ẹ̀ ò pé tó náà ni, because for some set of people láti wá set ẹ up against olóore rẹ tó sì gbà, ó mì ìkórìíre ò pé tó. At the point tó ń rí ní gáràjì, tó ń rí ní abẹ́ bridge yẹn sà, rehabilitation center ló yẹ kán mú lọ, tàbí kán employ service àwọn CBC. They will start from the root. They will start from the genesis. Even those who have been so lost, tó ti wà lóríṣiríṣi àwọn devilish businesses, when they take them through foundational class, tó bá yá wọn lọ sí advance, tó bá yá wọn, you see them, ẹ̀yin gan rí pọ́n ti yàtọ̀. Iye tí ó fi tún ayé ẹ̀ ṣe ó lè mọ́ tó 1 million naira, because ọpọlọ ẹ̀ ti pé, ó ti wà rehabilitated, ó ti mọ how to think right. Ìyàwó ní yóò ti jí, yóò ti lọ lé bàbá Àjẹ̀bù, àwọn ọmọ wa wá kiri. Kí ló dé? Because the character flaw, the mental health, kì í ṣe pé ya wèrè o, kì í ṣe pé orí ẹ̀ ò pé o, bet you see there is cognitive behavioral therapists, there is what they call the mental health, the mental state of the mind, the state of the mind. Mind there kò tí wà channel towards doing the right thing. Wọ́n ní bọ́mọdé bá ròyìn àṣàkàrà nù, kí làwa fún Muyideen nígbà tá a bá sọ fún pé kó mọ̀ ta bàbá Àjẹ̀bù? Kí ni reason tá a sọ fún un láti mọ̀ ta bàbá Àjẹ̀bù? Kí ni kó mọ̀ ta tí ò bá ta bàbá Àjẹ̀bù? What alternative have we provided? Ǹjẹ́ a take Muyideen through classroom? Ǹjẹ́ a take it through tutelage? Ǹjẹ́ a take it through recovery program for him to recover from the mentality of sleeping under the bridge to the mentality of living among the people? Imagine how humble that wife is. Obìnrin mi ò humble 1/10 ìyàwó bọ̀dà Muyideen yẹn nínú fídíò tèmi wò. But she fell into the hand of a man who was not trained to be a husband, as far as I'm concerned. Agbala gan sọ fúnra wọn wípé Muyideen jẹ́ ọmọ líle. Ṣẹ́ni tó le tí ò tí ì rọ̀, báwo nìyẹn ṣe fẹ́ ṣọkọ ìyàwó? Ẹni tó rí ẹ̀ ò bá pé ò lè ṣọkọ obìnrin. You have to be mentally stable. Tẹ́ báyìí nísìn tó ráwọ̀ obìnrin, it is well lọ́rọ̀ wa. Ọkùnrin tó bá níyàwó ńlé tó sì ń tọ́jú tó tíyàwó yẹn tó sì jọ ń wà tán, jọ ń wà pọ̀, ṣàdánkátà rú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn tó ráwọ̀ obìnrin, a sì pọ̀ níwà, a tún pọ̀ níwà sí. As far as I'm concerned, Muyideen ò ní ìdí ìyàwó, kò ní ìdí ilé. Wọ́n ní the state of the soul is not okay. Mr. Dauda Olaposi, òótọ́ lẹ sọ, that is the word tí mo fẹ́. The state of the mind, and all these things can be corrected. Thank God for prayer and fasting, but thank God for tutelage. Tutelage ni Muyideen need, ní bíbí tó ti pick ẹ̀yẹn sà. Tutelage ló need. Àwọn èèyàn wà, Agbala can afford it. His friends and friends all over the world can afford the service of a therapist. Kò dẹ̀ ṣe Muyideen nìkan ló máa ní láti go through àwọn class yẹn sà. Ó máa tún ní àwọn all other people náà, táwọn náà tún máa ṣe kí ni? Táwọn náà máa nídìí irú ẹ̀kọ́ yẹn. Teaching, ó máa ń mold life èèyàn. His life will have been molded. Gbogbo ìrònú kó padà lọ mọ̀ ṣe kínní, kó máa wá ṣe interview, kó máa wá níbo lẹ ṣe tún ìrònú yẹn ò ní wá, because he will have become a changed person. He will have become a better person. Kò ní wá embarrass wa báyìí náà. Honestly. Ajay Alexander, do Agbala has any right to beat Muyideen up as a grown-up?
ẹ wo bàbá ẹ mọ̀ jẹ́ àsọ yẹn ṣe mọ̀ pọ́rọ̀ ní mọ́ mú mo kó mo rò wá èmi náà gbọ́ tán náà àwọn ṣe gbásàwó bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni tutelage ẹ mọ̀ jẹ́ ká tiẹ̀ lọ ọbẹ̀ yẹn ná ẹ jẹ́ let us go back to the roots, let us go back to the genesis. Téèyàn bá send any message sí mi pé lágbájá ń hùwà báyìí tàmọ̀dó ń hùwà báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni tí ń gbénú ẹni yẹn kí ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀. Most of the time àwọn ìlàkọjá wa máa ń determine character n téèyàn ti go through in life máa ń determine the sense of thought bírú ẹni yẹn á ṣe lè ronú. May we not be unfortunate ẹ wà àwọn tó máa ń jẹ́ victim of violence yẹn ẹ lè fi bá ṣe ronú kẹ́ fi wé bẹ́ni tí ò ní violence ó ṣe ronú ẹni tí ń sun abẹ́ bíríìjì tẹ́ wá sáré kọ́ 3 bedroom flat fún orí ẹ̀ ò lè pé sà because the mental capacity the mental strength is not strong enough to be able to handle those things tẹ́ sáré expose ẹ̀ sí. Ìyàwó for that matter afẹ́yàwó ìyẹn ní rí gbogbo tó fojú ìyàwó yẹn rí according to what the ìyàwó said you will know that something is wrong with his head. It's not as if he has mental problem kò ní mental problem Muyideen ò ní mental problem but he has been affected by the kind of life tó ń gbé. Bí sì ṣe máa ń rí nìyẹn nígbà tá a bá ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn tí ì ṣe pé ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ní ìdí nìyẹn wọ́n má sì gba yàrá kan fún un kó sì máa gbé bẹ́ẹ̀ náà kọ́ máa àtẹ́ǹdì tútọ́léjì kò lè ná àwọn èèyàn lówó tó pọ̀ tó báyìí kò sì tún ní fún kò ní dójú ti gbogbo sòsàyẹ́tì báyìí torí kí nìyẹn ń ká mi lára kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àlàyé tíyàwó ẹ ṣe nísìn is so condescending so ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ tí sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n láwọn nà àwọn fún un lẹ́gba bóyá Ọlọ́run dáríjì mi ìyẹn ò bá mọ̀ ti sí lára àlàyé tí bàbá yẹn ṣe bẹ̀ tí wọ́n ń try láti ṣàlàyé gbogbo akitiyan wọn lórí ẹ̀. Ǹjẹ́ wá mọ̀ wípé gbogbo wàhálà kan náà ṣe lórí Muyideen tó wá padà wá embarrass wọn gan ò bá mọ̀ ṣe wàhálà tó pọ̀ tó bá wọn tó bá ṣe wípé ìrànlọ́wọ́ tí Muyideen need gangan la kọ́kọ́ expose ẹ̀ sí ẹni tá à mú bọ̀ látàbẹ́ bíríìjì ó need the follow up ó need the tutelage. The only help tá a máa render fún ni pé the time tó máa go through tutelage yẹn a máa bójú tó a máa fún lóúnjẹ dẹ̀ ní ná 1/10 owó tán náà sìn and it will become a better human being tó yẹ pé gbogbo wàhálà tí bàbá Àgbàlá ṣe lórí ẹ̀ yẹn wọn ò ní ṣe because ó ti máa wà independent a ti rí difference between right and wrong wọn ò ní làágùn jìnnà lórí ẹ̀ One day how I wish everyone really understand this message. Honestly, our society will be far better. Honestly, help táwọn èèyàn need ní ẹja máa rẹ́ńdà. A foolish man does not need money. What he needs is wisdom. Are we getting my point? Ọkùnrin, àbóbìnrin, àbẹ́nìkankan tó foolish kò ní ìdí owó. Bẹ́ẹ̀ owó dídá yẹn ó yá àwọn èèyàn wa lára, especially àwọn èèyàn tó wà ní diaspora. Láti sáré máa dáwó fún ọyàn lára gan gidi. Bẹ́ẹ̀ tá a bá wò ó á rí i pé àwọn tó máa sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn á dàbí ìpá ń ṣe lára ni ẹ̀ ń ṣe ta ní ṣe kí náà ń lára nínú ayé pàǹdùkú ni gbogbo eléyìí tá a kójọ yìí pàǹgolo ni all of these things are vanity. Let us build life. Èmi mọ̀ pé tó bá mold life Muyideen ni Muyideen ò ní wá embarrass wa báyìí. I'm telling you something. The help Muyideen needed was not the help that was rendered to him. The help that he needed was to rehabilitate him. Ilé kíkọ́ fún ìyàwó fífẹ́ fún kò lè tán sọ̀rọ̀ ẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe padà sí Bódìjà tó lọ ń gbàrú tó wá lọ ń sọ àwọn gibberish. Ṣọmọ tó bá lè yan speak gibberish is splitting gibberish gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn to me all those words are gibberish. Àwọn Muslim friends wọ́n lọ ń sọ ọ̀rọ̀ fasad àwọn ọ̀rọ̀ asada. Ó wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ fasad tó bá ti ẹjọ́ òótọ́ làwọn nǹkan yẹn sà tóun bá jẹ́yàn kan tó ní mental stability kò yẹ kó expose bàbá yẹn. He's not supposed to expose him because olóore ẹ̀ ni tá a bá rò lọ tá a wò tá ló mọ Muyideen tẹ́lẹ̀. We understand pé angle táwọn kan fi ń rò pé ok kí lè tán fi ṣe báyìí ìyẹn dọ́kúmẹ́ǹtì ńkọ́ ẹ ti ẹ̀já ọkọ̀ gbàgbé dọ́kúmẹ́ǹtì náà ẹ̀já gbàgbé dọ́kúmẹ́ǹtì torí mo mọ̀ pé gbà káwọn blogger wọn máa analyze ẹ̀ they will analyze it best. Mi pé angle tó fi concern presentation tèmi ni pé let us take people through tutelage. Ẹ wo gbogbo àwọn ìyàwó ilé tán mọ hùwà burúkú tán mọ gbogbo pamọ́ tán mọ fìyàjọkọ wọn àìlẹ́kọ̀ọ́ náà ni
I take wọn through tutelage, I take wọn through seminar. Ó ní kinní kan tó máa ń ṣe counseling, wọ́n máa ń ṣe premarital counseling. Counseling yẹn wọn kì í kọ́ ẹ̀kọ́ ìbálòpọ̀ ń bẹ̀. Lẹ́ṣẹ̀ rí wọn, wọ́n máa dára níwà, wọ́n á dára lẹ́wà, wọ́n á dára lọ́rọ̀ ẹnu. Bẹ́ẹ̀ ní ti wípé kán gbà fọ́kọ wọn, wọ́n rí kinní hun bí ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ṣé wàá bẹ́ẹ̀ yẹn? Wọ́n á rí bí ẹ̀ṣẹ̀ pé káwọn ọmọ bọ́kọ àwọn sùn pé ẹ̀ṣẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ because àìní tutelage ni. Meaningless words ẹ ṣeun jàre ń wá ń chí Oscar gibberish. Kí ọmọ sọ gibberish ó mì pé you are speaking wọ́n ní you are spitting gibberish. Ó ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀. Ó ti wá gbàyàwó òun, ó ti wá gbalé òun, you see all of these things, it is not Muyideen's fault. Àti mọ ẹja mọ ká mọ take time láti reflect on things. He has a problem. Àwa ń fògùn ẹ̀tẹ̀ àfi ń wo làpálàpá. Fáìn abẹ́ bíríìjì ló ń sùn sí. Rúùmù ti tó. Rehabilitation center yẹn kò ní ìdí ká mú lọ center. Agbala can afford the service of CBT. By the time tó bá ń take care through ẹ̀kọ́ yẹn, ojú ẹ̀ á máa ṣí, ojú ẹ̀ á máa là with prayer. Ṣóyẹ wa bẹ́ẹ̀ ni Abíọ́dún Ọdẹ́sànmí wọ́n ní there is no sense in his words. Kò sí sense inú ọ̀rọ̀ tí ń sọ. Wọ́n ní eyín rẹ̀ ń kán, òun ti fẹ́ eyín sílé. Ṣé rí pé ibi tí ọpọlọ ẹ̀ wà níjọ́ tán mú lábẹ́ bíríìjì ibẹ̀ náà lọ́pọlọ ń wádìí ni. No teaching has been added to him. Tẹ́ bá dẹ̀ wo àlàyé tágbàlá sọ, mi ì ríbi tán ti sọ pé àti employ service àwọn counselors kan bá wa counsel ẹ̀ so that gbogbo àwọn nǹkan tó ti rí lábẹ́ bíríìjì yẹn á lè gbàgbé ń pa ẹ̀. Àti employ àwọn behavioral therapist àwọn CBT ẹ̀ẹ̀mejì náà ń wá lọ́sẹ̀ tá a dẹ̀ ń sanwó wọn kan bá wa take care through tutelage àti employ. Bẹ́ẹ̀ tí ń tẹ́ ẹ ti sáré expose ẹ̀ sí yẹn kò lè jókòó lábẹ́ ẹ̀kọ́. Kò lè jókòó lábẹ́ ẹ̀kọ́ ẹni tẹ́ ẹ ti expose sóbìnrin tó ti ń dóbò, tẹ́ ẹ ti expose tó ti fẹ́ yàwó, tẹ́ ẹ ti kọ́lé fún tó ti rí rẹ̀ bíi landlord. Ẹ wà ní ọwá jókòó sí classroom kan. But at the time tẹ́ pick ẹ̀ yẹn, ó sì lè gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu nítorí time yẹn ó sì ń rí yín bí olùrànlọ́wọ́ òun, bí aláàánú òun. Ṣùgbọ́n nísìn ó ti wá ń sọ wọ́n di àfi ajẹmọ́jà ṣe kinní kan onígbà oláwo. Ó ti ń fi àwọn negative burúkú pè yín because ní tẹ́ ẹ expose ẹ̀ sí yẹn ọpọlọ rẹ̀ ò tí ì gbé. I know they deal with people with their age. Àwọn tán gọ̀ náà òmùgọ̀ máa ń dàgbà o. Òmùgọ̀ ó máa ń dàgbà sà. So owó ò lè correct àgọ̀. N tó lè correct àgọ̀ ni ká wá ọgbọ́n. Bẹ́ẹ̀ni ní tó bá kù ọgbọ́n fún ẹnìkan kó béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó ní ká máa wá ìmọ̀. Ó ní people perish for lack of knowledge. Àìlóye Muyideen òun ló fa embarrassment tó mú wá bá Agbala. Muyideen ò ní òye. Òye yẹn ló sì jẹ́ ká kọ́kọ́ fún un nígbà tó bá gbọ́n torí ẹ̀ bá pé kódà kó sí ọjà 200,000 lẹ kó sínú ṣọ́ọ̀bù fún yóò lè manage ẹ̀. Mo gbọ́ táwọn bọ̀dá yẹn sọ wípé tó bá táwọn customer bá dé yọmọ embarrass wọn ọjà 500 yóò fẹ́ tàn 5,000 yọmọ wá ní ṣé mi mo kó báyìí ni ṣé mi mo kẹ́kọ̀ọ́ ṣọ́ọ̀bù mi. Yóò ṣe bẹ́ẹ̀ because kò gbọ́n. God forgive me. Ó ní ìdí àwọn tutor tó máa tutor ẹ̀. Kí ìwà abẹ́ bíríìjì ń kó lè kúrò láyé ẹ̀. Wọ́n ní do we have such experts in Nigeria? Yes, we have them. We have them. There are counselors. In fact, when I was working in government school, nígbà tí mò ń ṣiṣẹ́ teacher ń gbà yẹn, the counselor, school counselor wa tó jẹ́ counselor tó àwọn ò kì í teach, they are just counselors. Wọ́n máa ń counsel àwọn ọmọ ni. Àǹtí yẹn sìn yìí, I think she's through with her PhD. She's an expert. I have mentors, I have counselors that I personally normally book counseling section with them. Yes, there was a time I wanted to do some things, take some steps about my life. I have to go for counseling. And when I received those counsels, I changed my mind because I saw the reason why I should not take the step I wanted to take, which I didn't see or know before. Àwọn experts bẹ́ẹ̀ yẹn wà ṣé nítorí wípé Nàìjíríà when you finish studying in the school, you get a job that is not in line with your course of studies. There are counselors. There are counselor education is a course under faculty of education. Orí àwọn people yẹn dẹ̀ pé there was a time I was talking with somebody. Wọ́n wá sọ fún mi pé àwọn kan wà mo ní kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn tó bá ń rí repercussion wà burúkú tán ń wù wọ́n tó mọ̀ wà burúkú yẹn. For example,
tán bá ní wọ́n mú olè nísìn wọ́n wá pélé lórí wọ́n wá gbé táyà wọ́n fẹ́ dáná sun èèyàn wá péjọ ń bẹ̀ wọ́n ń wòran ibẹ̀ ni wọ́n ti yọ wọ́lẹ́ẹ̀tì lọ lápò ẹlòmíì ibẹ̀ ni wọ́n ti yọ fóònù ẹlòmíì lọ kí ló dé tí ẹni tó yọ fóònù lọ́hun tí ò kẹ́kọ̀ọ́ lára olè tá à ń pọ́níṣì lọ́wọ́ ìkó náà mọ́ jalè ibi tán ti ń pọ́níṣì olè lọ́wọ́ ibẹ̀ náà kan tún ti jalè ẹni yẹn wá sọ fún mi wípé ní psychology ní the study of character pé àwọn kan wà táwọn máa ń pè ní the wicked hearts pé àwọn wicked hearts yẹn they are the set of people tó yẹ pé no matter what happen to them kódà kí wọ́n rẹ́ ìka wọn kan lọ tó rán jalè wọ́n á sì gbé péènì ìka kan rẹ́hùn wọ́n sì lọ tún fi jalè again those people kò sí ni tí repercussion wà burúkú tó ń wù bá dé tó dẹ̀ rí wípé ìwà burúkú táwọn wù ló mú ìjìyà yìí wá sórí àwọn they will still not change pé kìí ṣe gbogbo èèyàn ní repercussion kan yí padà bí àwọn wicked hearts yẹn bí ó ní special lesson táwọn máa ń fún wọn so experts like that they are in Nigeria and they are good at it they are very good at it bẹ́ẹ̀ ọlá wípé àtẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tí ń lọ ń ta tẹ́tẹ́ tí mu sìgá tí ń fagbó tẹwá ní ó mọ gbàwẹ̀ kó mọ gbàdúrà ńgbà bá gbàwẹ̀ àtàdúrà nǹkan yóò tún padà àdìgbò yẹn because kí ni reason tẹ́ fi sọ pé kọ́mọ̀ mu gbó kọ́mọ̀ mu sìgá mọ́ you have not given him alternative tó bá ti ẹ̀jìnjọ́ kan gan táwẹ̀ àtọ́ àdúrà ń fẹ́ ṣiṣẹ́ nú ayé ẹ̀ pé ìmúgbó ìmú sìgá mọ́ kí ni kọ́mọ̀ mu ẹ ti fún un náà ní bọ́mọdé yóò ròyìn àṣàkàrà nù ẹ ti fún un ní the reason láti má ṣe nǹkan yẹn mọ́ ẹ ti fún un ní another better lifestyle tó jẹ́ pé tó bá dọ̀la tó bá fẹ́ ronú pìwàdà the other lifestyle tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé yẹn yóò ti rí pé is better than life tó ń gbé nípa pé repentance nìyẹn ability to change from what you're doing to another thing because you believe that other thing is better than the first tá a bá ń gbẹ́lu kan sìn tá a wá láàgbé bẹ́ẹ̀ mọ̀ gbogbo wọn tí wọ́n jápa kúrò Nàìjíríà kí lé tí wọ́n fi jápa torí wọ́n mọ̀ pé there is a place called Canada there is a place called US there is a place called UK that is better than Nigeria that whatever you do there is dignity in labour there it's not here in Nigeria you work and they won't pay you that is the reason tán fi lọ tí tán àbá mọ̀ pé bí kan wà tí ń jẹ́ UK US Canada ṣé wọ́n kó Nàìjíríà ẹni tí ń ta bàbá àjẹ̀bù tẹ́ ẹ ní ọmọ ta bàbá àjẹ̀bù mọ́ kí ni reason tẹ́ fi sọ pé kọ́mọ́ ta bàbá àjẹ̀bù mọ́ ẹlẹ́ ti ṣí ṣọ́ọ̀bù fún ṣọ́ọ̀bù tẹ́ sí fún un kò rí bí pé nǹkan tó ń lè bí kówó kàn sí déédéé lódidi tẹ́tẹ́ títa ń kí ni nǹkan tẹ́ ti sọ fún kí ni àwọn negative effect of tẹ́tẹ́ títa tẹ́ ti jẹ́ kó rí all of these things are taught in classes you take them through tutelage counselors are on air mo ti gbé mọ́mí Saifano wá bí rí she did it for us free wọn gbowó lọ́wọ́ mi náà tó bá wa sọ̀rọ̀ nípa behaviours therapy because wọ́n wà lára àwọn professionals tẹ́mi máa ń consult kí n tó ṣàwọn presentation because I'm a scientist ni mi kì í ṣe nurse àbí doctor you understand so I have to seek wetin mo ń kọ́ lọ́wọ́ ìsìn testicular torsion mo hot toy pẹ̀lú one mommy she's a senior nurse in a government hospital àjọkọ̀wé yẹn ni me as a researcher I can read I write but she's a professional in that line these are the people we have them in the society àwọn ló yẹ kán hand over Muyideen fún kán tiẹ̀ tó expose ẹ̀ sówó rárá kán tó expose ẹ̀ sóbìnrin rárá nítorí yẹ kọ́kọ́ expose Muyideen sí nìyẹn torí at the time tán pick ẹ̀ yẹn ó sì ń gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu ó sì ń rí wọn bí olùrànlọ́wọ́ time yẹn lẹ́lẹ́ mold ẹ̀ ìgbà tó bá máa wò pé òun fẹ́ dé level of self-actualization òun fẹ́ dá dúró òun fẹ́ dá wà orí ẹ̀ á ti pé yìí ó máa padà sídìí tó ń ṣe yẹn ni sà tí Facebook ẹ jẹ́ bá mi like ẹ bá mi love ó dà ń pọ́n flag wa they are flagging me ẹ jẹ́ bá mi like ẹ bá mi love TikTok ẹ bá mi fa WhatsApp like and love ẹ jọ̀ọ́. Then another thing is that okay wọ́n ní network ni as obìnrin you can always defend your pastor apart from the issue of Muyideen but don't defend your man of God at the detriment of your home. Don't forget that your pastor is somebody's husband and your husband is your husband.
tó àwọn àtàwọn dádì wọ́n ní àwọn misunderstanding kan tó yẹ pé wọ́n ti rí yanjú, but God is helping us. Ẹjọ́ ẹni tó bá rí fídíò yẹn ẹjọ́ ẹ bá wa delete ẹ̀. Èwo ni wọ́n ní tẹ́lọ́rùn, wọ́n ṣe gbá, wọ́n ṣàwo. Wọ́n massage foolishness Muyideen ni now. They massage his foolishness. If the money that was used to build house for Muyideen was to come from an individual's pocket, house yẹn ò ní yá bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ nítorí pé gbogbo àpò ló dáwó, òun ló ṣe já kọ́lé fún ilé irọ́ wo ló nídìí. Ẹ mú kúrò lábẹ́ bíríìjì, ẹ fún ní yàrá kan kó máa wà ńbẹ̀, ẹ take care through tutelage, ẹ take care through ẹ̀kọ́, kò ní padà sábẹ́ bíríìjì, kò dẹ̀ ní dójú tì wá. Bẹ́ẹ̀ ilé kíkọ́, ìyàwó fífẹ́ kò change ọpọlọ rẹ̀. The source igi àfẹ́kígi wà ń bí mọ́, àwa lọ bẹ́ẹ̀ lórí, ṣé kò ní rúwé padà? Ó máa rúwé, náà ṣe mọ́ níbẹ̀ ẹgbẹ́ nìkan kúrò níbì kan sórí ibì kan yóò padà síbẹ̀, because it is the inside. The inside controls the outside. What you think in your mind is what you practice. Only out of the abundance in the heart, the mouth speaketh. Ó ní gbé nínú ẹgbẹ̀rún tí ń bẹ nínú ibẹ̀ ni ẹnu tí ń fọhùn jáde. Ó mì pé inú lọ́nlọ́n yẹn has to be taken care of. Not by fasting and prayer, by tutelage. That is why we cannot rule out the position of tutors in our lives. That's why gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run tó pèsè. He gave us Christ, the Savior. He gave us Bible, His Word. He gave us His Holy Spirit. He still made provision for counseling. I'm not talking of church, spiritual things. It has its own place. But tutelage has its own place as well. Tá a bá sáré gbowó kò Muyideen lójú kò ní embarrass wa. Ẹ jẹ́ á máa solve problem àwọn èèyàn according to what they need, not according to what we have in our pocket. A whole lot of people coming to DM to come and ask her, okay, come and do this for me. Mani kí lẹ̀ ń ṣe? What work are you doing? Okay, I have a brand. I sell this. Do you have a page? Go and create a page. Let me promote your page for you. 5,000 tí máa fún ẹ ò lè tán sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà. Help tẹ máa render sáwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ help tó máa ní everlasting effect. For how long lẹ́fẹ́ gbé Muyideen pọ̀ndà? Kò yẹ ká build the aspects ọmọ. There's no way I talk that I will not talk about a whole lot of people that God has associated with me. Everyone that is associated with me, they are brand on their own. Because I will not condone any idleness. You have to think. You have a brain to think. But Muyideen has come to a place where kò lè dánú rò. Ìyàwó ẹ̀ ló lágídí. Òun ò kí ń rí anything tí ẹ ṣàlàyé fún un pé kò tí ẹ fi correct nípa rẹ̀ pé ẹ mọ̀ ṣe báyìí, ẹ mọ̀ ṣe báyìí. Very humble lady. So ẹ jẹ́ ká check character àwọn èèyàn, ká mold àwọn èèyàn. Let us mold people. That is the permanent solution. Ẹlòmíì lè má rí 100 million tó nǹkan fi kú. Ó dẹ̀ máa live life of fulfillment. It's not all about trillions or billions téèyàn rí. It's all about life téèyàn build. Gbogbo àwọn tá ń kọ́lé fún ilé kọ́nà ní ìdìsà. If not, they will continue to embarrass people. Ó gbalé lọ́wọ́ òun, ó gba ìyàwó lọ́wọ́ òun. Ṣé wọ́n fẹ́ yàwó ẹ̀ pọ̀ mọ́ ìyàwó wọn ni? Ilé fi mọ̀ pé ọpọlọ ẹ̀ yìí, brain ẹ̀ yìí, mind ẹ̀ yìí need to be corrected. Bẹ́ẹ̀ni, Lady Beast World, ẹjọ́ ẹni tó bá fẹ́ wọlé ẹjọ́ send request, both TikTok and Facebook, ẹjọ́ send request. Ṣó ta fẹ́ ṣe lénìí báyìí mi tí mọ̀ bóyá a máa rí iṣẹ́, torí mo fẹ́ ní kí àwọn èèyàn tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń build page wọn tó ń wá bá mi pé ẹjọ́ bá ń promote page mi àtàwọn tó ní little brand pé ká ṣe free giveaway advert fún wọn. Mo máa select màá select at least 5 or 10 people. So màá máa gbé yín wọlé. Eyebrow coast, thank you for the TikTok. Màá máa gbé yín wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Màá fún yín ní 10 or 5 minutes kẹ́ fi ṣe presentation about your business, about yourself, then about your page. Because this is a digital age. Page building is an asset. Apart from monetization, gan asset ni. That's why pé kò sí monetization láti so many years láti wà ń bí. Our page still remain our property. So when you build your page, it is an asset for you. So mo máa gbé wa wọlé, a máa sọ̀rọ̀, but before that you can do 2 or 3 minute video, send to me on WhatsApp. Tàbí send the link of your page to me. Then page tó fẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ promote, make sure pé o ti kó content sórí ẹ̀. Nígbà bá sọ fún èèyàn ní ìsìn pé ẹjọ́ bá ń follow page, nígbà bá débẹ̀ tó ṣe pé òfurufádá ni wọ́n bá ń bẹ̀ ọ́ pé content kankan sí, ṣe pé bí èèyàn bá ń darẹ̀ láàmú nù. When I check your content tí mo dẹ̀ rí pé very good niche ló ní, then I will bring you up.
màá ti gbé time sórí page pé okay this one so time bóyá 10 or 11 I'm coming live, so list àwọn tí a máa gbé wọlé ńjọ́ yẹn màá ti ní, so you just send request, we bring you in, you introduce yourself, tell us your brand, tell us your niche, and then I will recommend your page that people should help us follow you, so that by so doing ìwọ náà you become busy. So yà báyìí nísìn ṣe mọ̀ pé part of having a page, another advantage of it is that you have the sense of responsibility that I have to update my page. Ó ti pẹ́ tí mo ti post, ó ti pẹ́ tí mo ti ṣàwọn nǹkan. You will not be jobless. Ní mọ̀ kàn mọ́ gbá geography ẹsẹ̀ kiri. Before you know it, you can just come across a very big opportunity one day and you become better. Social media is a place that corrects people's character, because when your face is everywhere, you behave yourself anywhere you go. So ntí mo ní kí a fò ní ṣe gan nìyẹn. Ntí mo ní ká fò ní ṣe nìyẹn kó tó di pọ́rọ̀ Muyideen ó wá ẹ̀kọ́ tèmi fẹ́ ká kọ́ ńbẹ̀ ni wípé tá a bá rí èèyàn tó nílò help, ẹ jẹ́ ká scrutinize. Torí ẹ̀ la ṣe máa ń ní board of directors, a máa ń láwọn PA, a máa ń láwọn èèyàn torí wọ́n máa pé tó máa lè ronú jinlẹ̀ pé irú ìrànlọ́wọ́ wo gan lẹni need at this time. We understand the fact wípé abẹ́ bridge ni Muyideen sùn gbà yẹn kò ní ìdí 3 bedroom flat. Rehabilitation ló ní, because tẹ́ bá lọ wo show bàbá Agbala from the beginning of that show till the end, discover wípé Muyideen has a character flaw and it can be corrected not by fasting and prayer but by tutelage. There are experts, there are counselors. Ní ìsìn báyìí ó ti dégungun ẹja kò lè jókòó sábẹ́ tutelage kankan mọ́, because he has been exposed. He has been exposed. Ó ti wà exposed to obìnrin, ó ti wà exposed to owó, ó ti wà exposed to a whole lot of things. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi like and love, kẹ́ bá mi power tap lórí TikTok, power tap wà lórí Facebook, mi rí like and love wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ send request kí n gbé wa wọlé. Ẹ send request kí n gbé wa wọlé. No derogatory comment o, no derogatory comment. Bẹ́ẹ̀ ni èmi náà pity woman yẹn. Wọ́n ní na that woman dey marry for him, my pity. Wàláì, Ọlọ́run dáríjì mi. Ṣé ẹ rí pé ń gbà mí gan. Ẹ mọ̀ tí ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀, ká mọ̀ tó ní tí mo wí rí. Torí mi ọmọ ẹni tó rí courtship yín òpòsù mẹ́fà débi pé yóò pọ̀dún kan ó ti ẹ̀wà pẹ́ tán. Àwa tá a máa ń sọ̀rọ̀ pé relationship things yìí náà lámọ́ ní ẹ mọ̀ jẹ́ kí courtship ọmọ ogun bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bí at least oṣù mẹ́fà. Ẹni tó ti mọ̀ pé báyìí ní ṣe máa ń ṣe, wọ́n ní kó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀, and you knew it. Kò sí èjì téèyàn ò lè níyàwó, kò sí èjì téèyàn ò lè lọ́kọ. Ọlọ́run ní ṣe ẹbẹ́ yẹn tèmi àrí gan jù bẹ́ẹ̀ lọ náà nígbà tọ́lọ́run bá ní àpò tó pé èèyàn ọmọ sí pé kinní náà ni. But let us learn from this. Kì í ṣe gbogbo ẹni tá a bá rí létí gọ́tà la lè máa kọ́lé fún, la lè máa ra mọ́tò fún, la lè máa fẹ́ yàwó fún. Kí ni tí wọ́n ní ìdí? Ayé yìí náà la wà. Tààrẹ tí ń ṣiṣẹ́ kárakára. Ṣé yà báyìí nísìn tí ń ṣiṣẹ́ kárakára. Bàbá kan ló wá sáìtì ẹ̀ pé ọmọ tí ń ṣiṣẹ́ bí àkúra yìí tó bá mọ̀ sí ní mọ́tò tó bá mọ̀ ní yóò mọ̀ ẹ̀pù bísínẹ̀sì rẹ̀ yẹn o. Bàbá yẹn dẹ̀ ra mọ́tò fún. As a matter of fact, ìgbà tó máa gbé mọ́tò yẹn lọ fún gan, bàbá yẹn ní kọ́mọ́ sọ pé àwọn ni. Ó bẹ̀bẹ̀ títí pé àkáǹtì mo lóore ìhun sẹ̀ ní bàbá yẹn tó ṣe farahàn pé àwọn ni. Because àwọn rí pé yóò pé mọ́tò wá, wọ́n tún cháàjì ẹ̀, yóò mọ̀ làágùn bọ̀lù. Irú ẹ̀pù tó ní dàda time nìyẹn. Orí ẹ̀ pé ó ní good mind, ó ní good orí ó wà intelligent, but kò ní resources. He does not have resources. So fortunately for him, somebody gave him the resources he needed to help his work, promote his work. But Muyideen at this time, the help tí Muyideen needed was counseling, was tutelage at that time. Ẹ lọ ra mọ́tò fún. Ṣé mọ́tò ẹ lọ ra ilé ẹ fẹ́ yàwó, ṣé ìyàwó àti ilé tó ti wá take ayé ẹ̀. Embarrassment ni ó padà mú wá. That is it. When we see people, let us meet the need, the exact need tó need yẹn. Ẹlòmíì gan yóò wà báyàn pé ò ní ìdí 500 naira. Wọ́n gbé 1 million, wọ́n gbé fún, wọ́n gbé 50,000, wọ́n gbé fún, wọ́n gbé 5,000, wọ́n gbé 500 naira ló ní ìdí. Ẹ fún 500 tó ló ní ìdí ẹjọ́. You know they overdo. Ẹ má overdo ìyẹn omi ìpẹ́ ẹ̀ lójú àánú. Ẹ jọ̀ọ́ power tap lórí TikTok.
ìyẹn ò ní ìpẹ́ lójú àánú àwa tá a bá ráyè send request ẹ jẹ́ ká indicate lórí comment section ní Facebook so that má lè gbé wa wọlé má lè invite wa fúnra mi wọ́n ní thank you for the expository of the that people get themselves without skills set okay shenagians àbí kí náà pé so that is it o it's not the fault of Agbala neither is it the fault of Muyideen ẹ má jẹ́ ká apportion blame simply Alice mo ti gbé yín wọlé ẹ má jẹ́ apportion blame misplaced priority ni ló fa wàhálà yìí ẹ prioritize kẹ́ ẹ sáré kọ́lé fún yàn instead pé kẹ́ ẹ wá bí ó ṣe borí ẹ̀ ó ṣe pé bọ́gbọ́n ó ṣe wà lọ́pọlọ ẹ̀ if not gbogbo time yẹn ó lè respond now ó máa yield because ó ti mọ̀ wípé yes òun ti láwọn èèyàn tó ń support òun ó máa listen á ti kọ́ moral gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ní ń pa fún ìhùn gan pé ń gbọ́ wọn ló fẹsẹ̀ rọ́ irọ́ ló dẹ̀ ń pa kò fẹsẹ̀ rọ́ kò ní parọ́ fún yín ẹni tẹ́ pọ́nlé tó yẹn tí òkun wá jó lóòótọ́ sẹ́yìn gangan ó mì pé he has character flaws that was not taken care of àwa ń bò rọ́ṣẹ́ egbò tá à ń bò tá a dẹ̀ ń dírẹ̀sì ẹ̀ níta ṣé tó bá yá ṣé gbò yẹn ò ní rùn síta ni simply Alice ẹjọ́ ẹ̀ ọ̀mùtùmá kẹ́ gbóhùn sókè.